ஒரு விழா, ஒரு சந்திப்பு, ஒரு கொண்டாட்டம் எல்லாமே சிறப்பானதாக இருக்க வேண்டுமா? அதற்கான சரியான இடம் கண்ணா கன்வென்ஷன் சென்டர். வேலூர் மக்களின் இதயத்தில் 50 வருட பாரம்பரியத்துடன் ஆயிரக்கணக்கான விழாக்களுக்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் சாட்சியாக நிற்கும் பெருமையான இடம். 50 பேர் முதல் 500 பேர் வரை குடும்ப நிகழ்ச்சிகளுக்கும், கம்பெனி கூட்டங்களுக்கும், பெரிய கொண்டாட்டங்களுக்கும் மாங்கல்யம், லயா, குழல் என உங்கள் தேவைக்கேற்ற பிரீமியம் அரங்கங்கள் உள்ளன. திருமணம், நிச்சயதார்த்தம், பிறந்த நாள் போன்ற எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் கண்ணா கன்வென்ஷன் சென்டர் தரும் அனுபவம் தனித்துவமானது. உங்கள் நினைவுகளை உணவுகளாக மாற்றுவது கண்ணா சைவ உணவகம். இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் கேட்டரிங் சர்வீஸுடன் உங்கள் வீட்டு சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கும், கம்பெனி கூட்டங்களுக்கும் தரமான சைவ உணவு வகைகளை சிறந்த முறையில் செய்து கொடுக்கிறோம். அசைவ உணவுகளுக்கு அரசன் உணவகத்துடன் உங்கள் நிகழ்ச்சிகளுக்கு சுவையான பாரம்பரிய அசைவ உணவு வகைகளை சிறந்த முறையில் செய்து கொடுக்கிறோம். கார் பார்க்கிங் மற்றும் வேலட் வசதி உங்களுக்கு சிரமமில்லா அனுபவத்தை கொடுக்கிறது. 50 ஆண்டுகளாக வேலூரின் பெருமையும் பாரம்பரியமும் நவீனமும் கலந்து நிற்கும் இடம், நிகழ்வுகளை நிறைவாக்கும் இடம் கண்ணா கன்வென்ஷன் சென்டர். Madam. Sir. Thank you. எவ்வளோ ஃபோட்டோ ரெடியாக With the divine blessings of our beloved Sri Shakti Amma, we welcome our special program on World Heart Day 2025. World Heart Day, which is observed every year on 29th of September to raise the awareness about keeping our heart healthy and preventing a cardiovascular disease. With the divine blessings of our beloved Sri Shakti Amma, we invite all our dignitaries and chief guests. Let us start with Amma's prayer. Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadage Sharanye Trayambage Gauri Narayani Namostude. Welcome everyone. I now call upon our Medical Superintendent, Dr. Geeta Indian Ma'am, to deliver a welcome address and a brief note about our hospital annual day. We welcome you, ma'am. World Heart Day celebration program at Sri Narayani Hospital. We are very deeply honored to have with us our chief guest, the renowned Tamil film director and singer, Mr. Venkat Prabhu. Please give him a good round of applause. Welcome you, sir. I'm glad to invite also the Indian actress Ms. Mrinalini Ravi,
Welcome to the program. So, you're very, very thankful for both of your presence today. I extend my warm welcome to our respected director, Professor N. Balaji Nandagopal, for this program. His vision, his belief, and his non-tiring energy is always inspiring to all of us. Welcome you, sir. I would like to welcome our administrative officer, Dr. Madhavi, Mr. Srinath, the director of Sugi and Divine, and a very, very special and heartfelt welcome goes to all our esteemed consultants who have come here. Your expertise, your dedication, and your compassionate care is the backbone of everything we do for our patients. We welcome all the consultants who come for this program, and a special welcome to the staff, PRO, general manager, college principal, faculties, and my dear students. So each year, World Heart Day reminds us that cardiovascular disease is still the leading cause of death globally. It causes around 18 million people die each year just with cardiovascular diseases. That is about 13% of the world's global death. In India also, it is a burden with even young people getting heart disease. So this year's theme is Don't Miss a Beat. It reminds us not only to monitor and care for our own hearts and our patients, but also to spread awareness and encouraging early detection. As a hospital, our commitment is to provide preventive care, early diagnosis, and advanced treatment. And we also spread the message, prevention is better than cure. So when we don't miss a beat, we don't miss a life. At this juncture, I am very proud to talk briefly about our hospital and the annual report of the year 2024. Sri Narayani Hospital is the divine vision of our beloved Sri Shakti Amma to provide quality medical services to the less privileged rural population at a level in par with the other hospitals in the metropolitan cities. SNHRC has 300 bedded and it's a multi-speciality hospital. We have 24/7 advanced emergency care department, ICU services, radiology services, cath lab, blood bank, and laboratory services. Along with the core specialties of general medicine, general surgery, ortho, obstetrics, and pediatrics, we have all our super specialties like cardiology, cardiothoracic department, nephrology, renal, and urology and renal transplant unit, neuromedicine and neuroscience, neurosurgery, medical and surgical oncology, plastic surgery department, ENT, psychiatry, pediatric surgery, intervention radiology, and dermatology. I am very proud to be announcing here that we are going to nearly complete 100 successful renal transplant cases in our hospital with 0% mortality. Our 2024 annual report, according to it, we have seen 2.8 lakhs of OP patients this last year, of which 18,000 patients were admitted as inpatients. The total lab services were 1.6 lakhs. And total radiology services, including X-ray, MRI, CT, and DEXA scan, was 93,000. And cardiology diagnostics, 44,000 were done. And the total dialysis for the year 2024 was 38,000. And our being a heart day, I would also like to very proudly say we have almost completed 10,000 cardiac procedures since we started the cath lab. And we have opened outreach clinics in Totapalayam last year, RNE and VIT Health Center, and our new A block OT with state-of-art care with 7 modular OT was opened by our beloved Shakti Amma last year. We also conduct a lot of free camps. Last year alone, we have conducted around 40 camps, which catered more than 6,000 patients for whom we have given free services. So with this, I conclude my speech, and once again, welcome all of you for this very special day. Thank you. For plus. This achievement we have achieved in the last year annual report with Amma's divine blessings and with our honorable director's guidance. Once again, we would like to thank you, ma'am, and thank you, sir. Happy to invite our cardiology team of our hospital. I would like to invite Dr. Arvind Yuvraj, sir, interventional cardiologist. We welcome you to the stage, sir. More than 10,000 plus surgeries and cardiothoracic procedures, all the interventional cares in the cardiology department. We would like to give him a big round of applause.
who is a cardiothoracic surgeon who has completed more than 10,000 plus surgeries over among the years. I would like to invite Madam Anisha ma'am, please come to the stage. We request you to be present in the stage, ma'am. Big round of applause to Madam Anisha and Dr. Gita Inian ma'am. It's a small token of love on behalf of our entire SNHRC family, ma'am. Thank you, be here, ma'am. Theme of this World Heart Day. The theme for World Heart Day 2025 is Don't Miss a Beat. Loved ones around the world are missing out on time. They should still have to spend together due to early death from cardiovascular disease, which is why this 29th September was celebrated as a World Heart Day. I would like to invite Dr. Arvind Yuvraj sir to deliver a special address on this beautiful day that we are celebrating the World Heart Day. Please come to the stage, sir. I take this opportunity to welcome you all once again, Honorable Director Sir, Chief Guest, MS Madam, and all the dignitaries. See, last almost 25 years, this World Heart Day celebrate பண்றது. Mainly not to discuss all this hi-fi stuff about technical stuff, interventions, procedures பற்றி இல்லாமல் இது more of awareness raising ப்ரோக்ராமாக தான் இதை செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இவ்வளோ நல்ல ஸ்பெஷல் சீஃப் கெஸ்ட்டை வச்சுட்டு ஐ கேனாட் borrow much of your time. ஜஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஹைலைட் பண்ண தான் வந்திருக்கேன். One is to concentrate on preventive strategies, small baby steps towards achieving a healthy and fruitful life. To begin with, just what we consume, how much we consume, what quality things are we consuming. Idhula konja watchful irundale, that's a big step towards achieving a healthy lifestyle. That's number one. And of course எல்லா forumsலயும் டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி அண்ட் சர்க்கிள் கிட்ட அட்வைஸ் பண்ண வேண்டியது நாட் டு இக்னோர் எனி சிம்டம்ஸ் அட் ஆல். மோஸ்ட் காமன் காஸ் நம்மக்கிட்ட ப்ரெசென்ட் ஆகும்போது பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப எண்ட் ஸ்டேஜில் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டேஜஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிறாங்க. ரீசன் பீயிங் சிம்டம்ஸ் பெரும்பாலான பேரில் ஒரு 1 week, 10 days, 2 weeks, மாதக்கணக்காக கூட இருந்திருக்கும். பட் ஃபார் சம் ரீசன் இது கேஸ்ட்ரைட்டிஸாக இருக்கும், வேறு ஏதாவது காரணமாக இருக்கும்ன்ட்டு அவங்க இக்னோர் பண்ணி தான் அவங்க பெரும்பாலான ஸ்டேஜஸில் ஒரு லேட் ஸ்டேஜில் ப்ரெசென்ட் ஆகிறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் whoever it is you are, ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் எவ்ரிபடி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், கித் அண்ட் கின் கிட்ட சொல்ல வேண்டியது எனிதிங் அன்யூஷுவல் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அப்டமன், அம்ப்ளைக்கஸ் கிட்டேருந்து தாடை வரையும் என்ன அன்யூஷுவலாக ஒரு சிம்டம் இருந்தாலும் உடனே போயிட்டு ஒரு ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் ஒரு நியரஸ்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்கிட்ட பார்த்துட்டு ரொட்டீன் இவாலுவேஷன் முடிச்சுட்டு இஃப் நீட் பி they will definitely guide you towards us cardiologists. Okay? That's number one, preventive strategies and not to miss out on any symptoms. ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்ல வந்தது, apart from the medical aspect, other aspect, கூட இருக்கவங்க அப்பா அம்மா, ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட whether they are having adequate insurance backup, இன்ஷூர் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா, whatever service the government is offering, கவர்மெண்ட்டில் எவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, காப்பீட்டு திட்டம் இருக்குது, பிரதம மந்திரி ஸ்கீம் இருக்குது, அந்த கார்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக வச்சுருக்காங்களா. ஏன்னா ஒரு அவசர நேரத்தில் வரும்போது இட்ஸ் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் டு see that their cards are not up to date. அதனால் அவங்களால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாமல் போகுது பேஷண்ட்ஸ். டிஸ்பைட் we are ready to help all kinds of government employee ஸ்கீம், பிரதம மந்திரி ஸ்கீம் எல்லாமே பண்ணால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு இக்னோரன்ஸ்னால நிறைய விஷயம் மிஸ் அவுட் ஆகுது. இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு உங்கள் ஃபேமிலிஸில் செக் பண்ணி வைங்க. ஆல் தீஸ் ஆர் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் தட் வி கேன் டேக். அண்ட் டுடே ஆஸ் வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் 10,000 plus heart procedures that we had done in our cath lab, even though ஒரு பக்கம் அதை பார்த்தோன்னா we have transformed, we have helped and we have saved 10,000 lives ன்னு பார்த்தா that's a good thing. அதனோட அதர் சைடு பார்த்தோன்னா so many thousands of people நம்ம சரௌண்டிங்கில் இருந்து மட்டும் they are coming with heart attack and end stage heart problems. அந்த ஆஸ்பெக்டை பார்க்கும்போது it's not a very happy thing, right? So concentrate more on preventive strategies rather than always talking about interventions, இத்தனை procedures. அதை விட we can concentrate more on preventive strategies. Particularly recently 1 week back பேசின மாதிரி
there's an increasing trend of young heart attack that we are seeing over the last few years or decades. It's not at all surprising. Or every day 20 years old and 30 years olds heart attack oda varumbodhu ipo namakku ஆச்சரியமாவே இல்லாத அளவுக்கு அது அவ்வளோ காமன் ஆயிடுச்சு. Again, that's not a very healthy trend. So let us take this World Heart Day as an opportunity to just realize the basics. What we are eating, what quality things are we eating. அவசியமானதை மட்டும் அவசியமான அளவில் மட்டும் உட்கொண்டாலே அது பெரிய வித்தியாசத்தை உண்டாக்குன்ற நாம் புரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ ஆல். Big round of applause, my dear friends. And one more special intro about by our Dr. Chandil, who is a cardiothoracic surgeon over here. We are so happy and thank you so much to be present here, sir. We invite you to deliver a few words about our... I myself am a cardiac surgeon, so I'm pretty sure today we are going to receive a plethora of advice from each and every person who's going to speak on this dais regarding the preventive strategies and the lifestyle modification that is essential for keeping heart disease at bay. However, I would like to use this opportunity to enlighten the majority populace of this audience who are nursing paramedical staff, so as what we expect in the post-operative care in terms of patients who are admitted under cardiology or cardiothoracic surgery. This theme itself signifies never miss a beat. So there are 4 things which I'm going to speak. One is going to be pulse, which is in concordance with the theme for this year. The second one will be the blood pressure. Third one will be saturation, and fourth one will be the urine output. This might not just be limited to the realms of cardiovascular surgery and cardiology. You can generally apply to the inpatient care for any person that is admitted at any kind of institute, not just a quaternary care institute. So in the post-operative setup or post-procedural or interventional setup, when you come across patients who belong to cardiology or cardiothoracic surgery, we'll be very happy when you find the patients to have a pulse rate lesser than 64 or a pulse rate more than 97. The same applies for blood pressure. When you find hypotension that's a systolic less than 100 or a systolic more than 160. The same goes for saturation. Whenever we find saturation lesser than 90, especially in a population that is non-COPD, we're more than happy if the information is passed on immediately over to the DMO or the registrar or consultant for that sake. And finally, coming to the urine output, any patient who has got a urine output less than 0.5 ml per kg per hour, that too subsequently for a consecutive 2 to 3 hours period, it signifies end organ damage, and the cause needs to be ruled out, which could be mainly cardiac in our setup. So we'll be happier if that is conveyed on to the consultant. These simple measures will help you enhance your skills as professionals and also save patients, especially in a quaternary care setup like us. Lastly, I would like to thank our Shakti Amma for enabling us to deliver this kind of quaternary care in a setup which is in a Tier 2 city and non-metropolis of this order, and helping us save a multitude of lives. And finally, I thank everyone for giving me this opportunity to deliver this message. Thank you. டிவைன் கஃபே சுவைகள் உங்கள் வீட்டுக்கே. காலை சிற்றுண்டி, மதிய உணவு, மாலை ஸ்நாக்ஸ், இரவு விருந்துகள், 24 மணி நேர சேவை, இலவச மற்றும் விரைவான டெலிவரி. எங்கள் கிளைகளிலிருந்து 3 கிலோமீட்டர் வரை டெலிவரி சேவை. குறைந்தபட்ச ஆர்டர் மதிப்பு ₹100. இப்போதே ஆர்டர் செய்யுங்கள். தொடர்புக்கு 7208-53009 மற்றும் 89250-64564. வணக்கம் வேலூர். மைசெல்ஃப் ஜெயனிகோ லான்சி, மரியா ஹவுசிங் அண்ட் சூப்பர் சிட்டி டெவலப்பர்ஸுடைய சேர்மன் பேசுகிறேன். கிளாட் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஒரு நியூ ஃபார்ம் ஹவுஸ் வந்து நாங்கள் அணைக்கட்டில் பண்ணியிருக்கிறோம். ஃபார்ம் ஹவுஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ் வந்து இங்கே பண்ணிகிட்ருக்குறோம்.
ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து சேர்க்காடில் பண்ண ஒரு 20 ஏக்கர்ஸ் ஃபார்ம் ஹவுஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 8 மந்த்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எங்களுடைய செகண்ட் வெஞ்சர். நாங்கள் இது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். சுற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டன்ஸ், லேக், ஸோ நல்ல ஒரு வியூவாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் கோல்டன் சிட்டிலே நம்ம கோல்டன் டெம்பிள் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்துட்டு வித்தின் ஒரு 10 மினிட்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து நம்ம இடத்துக்கு ரீச் பண்ணிடலாம். அணைக்கட்டு வந்து இப்போ ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் ஏரியா, டெவலப்டு ஏரியா, ப்ளஸ் வந்து நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் நல்ல என்விரான்மெண்ட்டுக்கும், ப்ளஸ் உங்களுடைய சிட்டி லைஃப்பில் கொஞ்சம் போர் அடிச்சதுன்னா வீக்கெண்ட் வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இடமா இருக்கும். ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வந்து வெரி வண்டர்ஃபுல் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 199 தான் ஸ்கொயர் ஃபீட் பண்ணியிருக்கிறோம். 3 ஃபேஸஸாக பண்ணுறோம், ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 199, 299, 399 இதனுடைய ரேட்டு. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. ஸ்ரீ சுகி ஃபார்மா, மக்களை தேடி மருந்தகம், 24 மணி நேர சேவை, இலவச ஹோம் டெலிவரி, சிறப்பு சலுகை 5% முதல் 20% வரை, குறைந்தபட்ச ஆர்டர் மதிப்பு ₹100. அனைத்து வகையான மருந்துகள், அறுவை சிகிச்சை பொருட்கள், அழகு சாதன பொருட்கள் என அனைத்திற்கும் சிறப்பு தள்ளுபடி. தொடர்புக்கு 9500111961 மற்றும் 7200251666. Guys, everyone in the line. செயின் செக்ஷன்ல பாரதி சார். ஃபாரம் செக்ஷன்ல இருந்து கோமதி ரிப்போர்ட்டிங் சார். சார் பெண்டன் கவுண்டர்ல இருந்து பவானி பேசுறேன் சார். சார் ஸ்டட் கவுண்டர்ல இருந்து பூங்குடி ரிப்போர்ட்டிங் சார். ரிங் கவுண்டர்ல இருந்து மகா சார். டைமண்ட் செக்ஷன்ல இருந்து நந்தினி ஸ்பீக்கிங் சார். Guys, நம்ம எம்என்ஜர் பக்கம் என்ன பண்ணுமோ அதான் பண்ண போறோம். ஆனா இந்த வாட்டி கஸ்டமருக்காக டிஃபரெண்டா அவங்க பெனிஃபிட் அடைய மாதிரி சில விஷயம் பண்ண போறோம். எல்லாரும் அவங்க கவுண்டர்ல செகண்ட் ரோல ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அது கொஞ்சம் திறந்து பாருங்க. எஸ், யாரும் பேனிக் ஆக வேண்டாம். இது மக்களுக்காக பண்ண போற விஷயம். 3, 2, 1 reveal. மக்களை நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, 10 சவர மாதிரி இருக்கா? வெறும் 5.25 சவரம் தான் செயின். இந்த செயின் பாருங்க, பார்க்க 8 சவர மாதிரி இருக்கா? இல்ல வெறும் 5.5 பவுன் தான் இந்த செயின். மக்களே, ஹாரம் பார்த்தா 15 பவுன் மாதிரி தெரியுதா? மக்களே நம்ப மாட்டீங்க, வெறும் 6 சவரம் தான். 51 கிராம் தான் இந்த ஹாரம். நெக்லஸ் வெறும் 2 சவரம். மக்கள், இந்த எல்லா ஜுவல்லரி பிரைடல் கலெக்ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா? வெறும் 7 சவரம் தாங்க ஹாரம் நெக்லஸ் சேர்த்து. இதை விடுங்க, இதை பாருங்க, 4.25 சவரத்து ஹாரம் நெக்லஸ். எல்லோ கோல்ட் ஜுவல்லரி ஒண்டி இல்லைங்க, ஆன்டிக் பிரைடல் கலெக்ஷன்ஸ் வேற லெவல் வந்திருக்கு. பார்க்க 5 சவரம் மாதிரி இருக்கா? மக்களே நம்ப மாட்டீங்க, 1.5 சவரத்துக்கு சிவன் பார்வதி பெண்ணை எப்படி இருக்கு பாருங்க. வெறும் 1 சவரத்துல இருக்க பாபா பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்காரு. மக்களே 2.5 பவுன்ல எவ்வளவு பெரிய ஜிம்கா பாருங்க. 5 கிராம்ல தொங்கட்டான். ஓ மை காட், ஆன்டிக்ல அதுவும் நகாஸ் பினிஷிங் பியூட்டிஃபுல்லா இல்ல. ஒரு அழகான ஆர்டிஸ்டிக் ரிங் வெறும் 12 கிராம்ஸ் பண்ணிருக்கேன். வெறும் 3 to 4 கிராம்ஸ்குள்ள எவ்வளவு அழகான எலக்ட்ரோஃபோம் இருக்கு பாருங்களேன். வெறும் 58 சென்ட்ல அழகான 7 கிராம்ல ஒரு டைமண்ட் செயின்ஸ் பார்க்கணுமா? எவ்ரிடே யூஸ் பண்ற மாதிரி ஹாஃப் பட்டர்ஃப்ளை வச்சு இல்ல கியூட்டா ஒரு மினி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ற மாதிரி ஆனா லைட் வெயிட் டைமண்ட் செயின்ஸா நீங்க பார்க்கணும்னா செம்ம ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. செப்டம்பர் 24 இருந்து அக்டோபர் 6ஆம் தேதி வரைக்கும் மக்களே இந்த ஆஃபர் மிஸ் பண்ணாதீங்க. அது மட்டும் இல்ல, இந்த ஆஃபர்ல வாங்க ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே கிராம்ல இருந்து 100 ரூபாய் தள்ளுபடி தர போறோம். சில்வர் மட்டும் விட்டுருமா என்ன? சில்வர் பொருள் வாங்கினா சைக்கிள் சார் இல்லை. அது மட்டும் இல்லை, ஜுவல்லரிக்கு 20% ஆஃப் ஆன் மேக்கிங் சார்ஜ். அது மட்டும் இல்லாமல் சில்வர் ஜுவல்லரி, ஐ மீன் நெக்லஸ், ஹாரம் எல்லாம் சாம மேல கனெக்ட் பண்ண போறோம். ஸோ மறக்காதீங்க, செப்டம்பர் 24 இருந்து அக்டோபர் 6 வரைக்கும். மக்களே உங்களுக்காக நாங்க வெயிட்டிங்.